ஸோ நான் வந்து இப்போ கிருஷ்ணா புக்கில் இருந்து லீலைகளை படித்து கொண்டு இருக்கிறேன். பிஃபோர் தட் ஐ வில் லைக் டு ரிசைட் மங்களாச்சாரியன். எல்லாரும் என் கூட படிக்கலாம். திஸ் மங்களாச்சாரியன் எங்கே இருக்கா? பகவத்கீதாவில் இன்ட்ரோடக்ஷன் பேஜஸில் இருக்கும். ஸோ அங்கேருந்து படிக்கலாம். ஓம் அஜ்ஞானதிமிரந்தஸ்ய ஞானம் ஜனசலாகயா சக்ஷுருன்மிலிதம் யேன தஸ்மை ஸ்ரீ குருவே நமः. श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कडामायं ददाति स्वापदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु. श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगण ललिता श्री विशाखावितंश्च. हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. ஸோ இன்னைக்கு நம்ம கிருஷ்ணருடைய லீலை, அதுவும் விருந்தாவனத்திலிருந்து கண்ணனுடைய லீலைகளை சொல்லிக்கிட்டே இருக்கேன். which is the same Krishna Leela, but in the time chapter by chapter அன்னாடு ரஷ் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக we will take it a bit slow. அழகாக படித்து அந்த தத்துவத்தை புரிஞ்சு கொண்டு அதுக்கப்புறம் அப்படி கிராஜுவலாக நம்ம போகிறோம். ஸோ இன்னைக்கு கண்ணனுடைய லீலை மறுபடியும் கிருஷ்ணா புக்லேருந்து படிச்சுட்டு இருக்கேன். இட் இஸ் அ கிரேட் ஃபார்ச்சூன் that I am actually feeling very grateful that I am able to come to Shri Vrindavan Dham, and from this divine abode of Krishna I am reading the story of the Lord himself from the place where the exact pastime happened. So I will take blessings from all of you. Great Vaishnavas may be watching my life, so kindly bless me so that I can speak the right word at the right time, so I can beautifully deliver this message of Krishna book. யாரெல்லாம் கிருஷ்ணா புக் எங்கே இருக்கு, எப்படி கிடைக்கும், வேர் டு கெட் கிருஷ்ணா புக், எனக்கு கிருஷ்ணா புக் வேணும் அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்களா? உங்களுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள், ரொம்ப ஈஸி தான். நீங்கள் டிக்டாக்ல போய் மெசேஜ் பண்ணுங்கள், ஐ வாண்ட் கிருஷ்ணா புக் அப்படின்னு நீங்கள் மெசேஜ் பண்ணுங்கள். நான் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக நான் வந்து சொல்லுவேன். ஸோ இன்னைக்கு ப்ரீஃபேஸ்ன்னு நான் படிக்கிறேன். நான் படிச்சுட்டு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவேன், படிச்சுட்டு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். அதுதான் நான் இன்னைக்கு பண்ண போகிறேன். ஸோ இன்னைக்கு ப்ரீஃபேஸ் கிருஷ்ணா புக்லேருந்து நம்ம படிக்கிறோம். இன் திஸ் வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரிஸ் ப்ரோபாட்டோ எழுதுறாரு, when someone sees the cover of a book like Kṛṣṇa, he immediately asks, who is Kṛṣṇa? Who is that girl with Kṛṣṇa? etc. இந்த வெஸ்டர்ன் வேர்ல்ட்ல பார்த்தா இந்த புக்கு கேட்டோன்னு கேட்பாங்க, கிருஷ்ணாவா? யாரு கிருஷ்ணா? யார் இந்த கேர்ள் பக்கத்துல அப்படின்னு கேட்பாங்க. the immediate answer என்னது? யாராச்சும் நம்மகிட்ட கேட்குறாங்க, கிருஷ்ணாவா யாரு, கிருஷ்ணாவா யாரு அப்படின்னு கேட்டாங்களா? கிருஷ்ணா இஸ் த சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் Godhead அப்படின்னு பரமபுருஷ பகவான் தான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர். and how is that? Because he confront in the exact details in the description of the supreme being, the Godhead. In other words, Krishna is the Godhead because he is all attractive. Krishna is all attractive. கண்ணனுடைய நாமம், கிருஷ்ணரோட அர்த்தமே மிக கவர்ச்சியானவர் இல்லை, பூரணம் கவர்ச்சி கொண்டவர். he got all attraction. யார் அவரை பார்த்தாலும் வா, ஈவன் கண்ணனை எதிரியாக நினைத்தாலும் வா. அதே சமயத்தில் எந்த செடி கொடிகள் எல்லாமே கண்ணனை பார்த்தா கண்ணனை அவ்வளவு விரும்பி பார்ப்பார்களா? because he is so attractive. no one else is described as Krishna because Krishna is all attractive. I am reading. Outside the principle of all attractive, there is no meaning of the word Godhead. How it is one can be all attractive? First of all, if one is very wealthy, if he has great riches, he become attractive to people in general. True. Similarly, if someone is very powerful, he also become attractive. And if someone is very famous, he also becomes attractive. பாருங்களேன். ஆமா, we know in history someone who very wealthy. Can someone tell me in the comment, யார் ரொம்ப wealthy but also very very attractive? Like someone is very wealthy. Well, we know the richest man in the world, like Bill Gates, all these people are wealthy and automatically they're attractive and they're famous.
Okay, and someone very powerful, like in the past we know, like there was great kings who were very powerful and they were very attractive. Someone very famous, they are also very attractive. And someone very beautiful, in materially we know so many people very beautiful and they become very attractive. Or wise, so unattached to all kind of possession, he also very attractive. So the practical example, we can observe that one is attractive due to wealth, power, fame, பியூட்டி, விஷ்டம் அண்ட் ரெனவுன்சியேஷன். இந்த 6 விஷயம்னால தான் ஒருத்தவங்க ரொம்ப அட்ராக்டிவாக நம்மளுக்கு தெரியுறாங்களா. என்னது? வெல்த், நல்லா நிறைய காசு பணம் இருந்தால் அவங்கள பார்த்தா வா தே வெரி அட்ராக்டிவ். அண்ட் பவர், இஃப் சம்மன் இஸ் வெரி பவர்ஃபுல் தே வெரி அட்ராக்டிவ். If someone is famous, they are also attractive. If someone is so beautiful, someone have wisdom, renunciation, so they are very attractive. But Prabhupada is telling, one who is in possess of all 6 of these opulence at the same time, who possess them to an unlimited degree, is understood to be the Supreme Personality of Godhead. The opulence of Godhead are given by Parasara Muni, a great Vedic authority. We have seen many rich person, many powerful person, many famous person, many beautiful person, many learned and scholarly person, and person in the renounced order of life, unattached to material possession. But we have never seen anyone who is unlimitedly and simultaneously wealthy, powerful, famous, beautiful, wise, and unattached like Kṛṣṇa in the history of humanity. Kṛṣṇa, the Supreme Personality of Godhead, is an historical person who appeared on this earth 5,000 years ago. He stayed on this planet for 125 years. கண்ணன் இந்த லோகத்தில் எத்தனை வருடம் இருந்தான்? 125 வருட காலம் கண்ணன் விருந்தாவனத்தில், இந்த உலகத்தில் இருந்தான். விருந்தாவனத்தில் 11 வருஷம் இருந்தார் எக்ஸாக்டா. And played exactly like a human being, but his activity were unparalleled. From the very moment of his appearance to the moment of his disappearance, every one of his activity is unparalleled in the history of the world. Therefore, anyone who knows what we mean by Godhead will accept Kṛṣṇa as the Supreme Personality of Godhead. No one is equal to Godhead and no one is greater than him. இது ஒரு ரொம்ப முக்கியமான ஒரு சித்தாந்தம் நம்ம புரிஞ்சுக்க வேண்டும். கடவுள் என்பது யாரு? அவனை போல எவனும் இல்லை, அவனுக்கு மேலே எவனும் இல்லை. அந்த பொசிஷன் கிருஷ்ணரை தவிர வேறு யாருமே கிளைம் பண்ண முடியாது. இங்க அழகாக பிரபுபாட் என்ன சொல்றாரு பாருங்களேன். Therefore, anyone who knows what we mean by Godhead, Godhead means எல்லாம் கடவுளுக்கு அதிபதியாக Godhead. பிரபுபாட் அழகாக பகவானை டிரான்ஸ்லேட் பண்ணியிருக்காரு. சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி, அவர் வெறும் சாதாரண பர்சனாலிட்டி இல்லை, சுப்ரீமான பர்சனாலிட்டி. ஆனா சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் Godhead. Godhead, எல்லாம் காடுக்கும் அவர் தான் ஹெட். இப்போ பிரைம் மினிஸ்டர்னு சொல்றோம், பிரசிடென்ட்னு சொல்றோம். அந்த மாதிரி த சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காட்ஹெட்னு சொல்றாரு. ஸோ இஃப் வி சிம்பிளி நோ ஆல் திஸ் ஃபேக்ட், யாரு த சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காட், கண்டிப்பாக ஸ்ரீ கிருஷ்ணரே, பகவான் என்பெருமாள் கிருஷ்ணரே தவிர வேறு யாருமே இல்லை. Okay, so this is the import of the meaning of saying God is great. நம்ம God is great னு சொல்றோம். ஆனா God is great ஓட அர்த்தம் பிரபுபாட் ரொம்ப அழகாக நம்ம விளக்கம் சொல்றாரு. God is great என்ன அர்த்தம்? கடவுளுக்கு சமமா யாருமே இல்லை, அவனுக்கு மேலே யாருமே இல்லை. அதுதான் God is great ஓட அர்த்தம்னு சொல்றாரு. அதே போல கிருஷ்ணருக்கு சமமா யாருமே இல்லை, கிருஷ்ணருக்கு மேலேயே யாருமே இல்லை. He is the ultimate supreme truth. There are various class of men. So இது சோஃபா பகவானோட டெஃபினேஷன் யாரு சுப்ரீம் பர்சன். ஏன்னா இப்ப யாராச்சும் கேட்கறாங்க கிருஷ்ணா யாருன்னு கேட்கறாங்க, உடனே ஒரே ஆன்சர்ல சொல்லுவோம் கிருஷ்ணா யாரு? பரமபுருஷ பகவான். கிருஷ்ணா சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காட்ஹெட்னு சொல்லுவோம். சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காட்ஹெட் யாரு? 6 ஐஸ்வர்யங்களை யாரு பூர்ணமாக வைத்து கொண்டு இருக்கிறாங்கன்னா அவங்க தான் சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காட்ஹெட். ஸோ இது வரைக்கும் படிச்சிருக்கோம். ஸோ இப்போ உடனே உங்ககிட்ட நான் ஒரு கேள்வி கேட்கிறேன். அந்த 6 ஐஸ்வர்யங்கள், வாட் ஆர் த 6 opulence ஆஃப் கிருஷ்ணா?
I want you to tell me. Kindly start typing. Whoever is attentively hearing. Some of you may just coming and go, but there must be some of you who are attentively hearing. So I want to know, what are the 6? ஒருத்தர் பகவான்னு கிளைம் பண்ணிக்கிறாரா? நான் வந்து பகவான், ஐம் காட் அப்படின்னு சில பேர் கிளைம் பண்ணிக்கிறாங்க. பட் அந்த மாதிரி கிளைம் பண்ணிக்கிட்டோமா, பகவான் என்பது 6 ஐஸ்வர்யங்களை பூரணமாக வைத்து கொண்டு வேண்டுமா? What are the 6 opulences? Can someone tell me? Because only Krishna can claim. What are the 6 opulences of Bhagavan, where Krishna has all that in? பாருங்க அழகாக சொல்லியிருக்காரு, Krishna have these in unlimitedly, simultaneously and unlimitedly. Krishna is having this wealth, very beautiful. All wealth, வேற என்ன இருக்கு கிருஷ்ணாக்கு? Wealth, beauty, yes. Wisdom, very nice. Wealth, beauty, wisdom. 1 3 சொல்லுங்க. கிருஷ்ணருக்கு 6 ஐஸ்வர்யங்கள் இருக்கு. வெல்த் சொல்லியாச்சு, பியூட்டி சொல்லியாச்சு, ஃபேம், ஸ்ட்ரெங்த், அண்ட் கடைசி 1 பியூட்டி சொல்லிட்டீங்க. ஓகே, வேற ஒன்னு கடைசி 1. 6 ஐஸ்வர்யங்கள் பகவானுக்கு பூரணமாக இருக்கு. அதனாலதான் அவன் பகவான். 6 ஐஸ்வர்யங்கள். இது வரைக்கும் வெல்த் சொல்லியாச்சு, பவர் சொல்லியாச்சு, ஃபேம் சொல்லியாச்சு, பியூட்டி சொல்லியாச்சு, விஸ்டம் சொல்லியாச்சு. எஸ் வைதேஷ், ரெனவுன்சியேஷன் மீன்ஸ் எதுலையுமே அட்டாச்சா இருக்குமா? வெரி பியூட்டிஃபுல், தேங்க்யூ. வெல்த் எல்லாரும் டேக் நோட் படிக்கங்க. ஏன்னா இதுலேருந்து நம்ம என்ன கற்றுக்கலாம்? சில நேரத்தில் வந்து சில பேர் யாரும் வந்து நான் பகவான், நான் காட், சர்வசாதாரணமாக மனிதர்களாக இருந்து சாவு போகிற மனிதர்களாக வாழ்ந்து கொண்டு இருப்பார்கள். ஆனால் வந்து காடுன்னு கிளைம் பண்ணிக்கணும். ஒன்று தான் கேட்கணும், நீ காடுன்னு கிளைம் பண்ணிக்கிட்டா உனக்கு இந்த 6 ஐஸ்வர்யங்கள் பூரணமாக முழுசா ஒரே சமயத்தில் இருக்கா? ஏன்னா we know people who are very famous, we know people who are very powerful, we know people who are very beautiful, we know people who are very learned, we know people who are very wealth. இதுல எல்லாம் ஒன்னாதான் யாராச்சும் கிரேட்டா இருப்பாங்க. ஆனா history of mankindல someone who is very very wealth, very very powerful, supremely famous, extremely beautiful, the source of all knowledge and very renowned, not detached from everything, simultaneously all of these 6 only Bhagavan Sri Krishna can claim. In the entire of mankind history ல ஒரு டிஸ்கிரிப்ஷன் இந்த மாதிரி இருக்கா? கிருஷ்ணாவோட டிஸ்கிரிப்ஷன் மட்டும்தான் இது இருக்கு. கிருஷ்ணரை தவிர வேறு யாருமே வந்து பகவான்னு கிளைம் பண்ணிக்க முடியாது. 6 opulences. வேதவியாசர் இன்னைக்கு நான் ஒரு வீடியோ போட்டிருந்தேன், பகவானோட அர்த்தம் வீடியோ போட்டிருந்தேன். அதுதான் நான் இங்க வந்து எலாபரேட்டா நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ பகவானுடைய அர்த்தம், பகவான் என்பது 6 ஐஸ்வர்யங்களை பூரணமாக வைத்து கொண்டவர் பகவான். அது வேறு யாருமே இல்லை, ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் மட்டும்தான். ஸோ இப்போ நான் வந்து the next லைன்ல வந்து preface படிக்கிறேன். There are various class of men in the world who speak of God in different way, but according to the Vedic literature and according to the great acharyas, the authorized person versed in the knowledge of God in all ages, like Acharya Shankara, Ramanuja, Madhva, Vishnu Swami, Lord Chaitanya, and all their followers by disciplic succession, all unanimous agree that Krishna is the supreme personality of Godhead. எல்லாம் வைஷ்ணவ சம்பிரதாயத்திலும் சரி, ஆதி சங்கராச்சாரியாரும் சரி, எல்லாரும் இந்த பரம் உண்மையை, பர தத்துவத்தை, பரம்பொருளை, ஸ்ரீ கிருஷ்ணரை ஏற்றுக்கொள்கிறார்கள். Everyone accept this fact. Actually Krishna is a supreme. It's not something that சில பேர் ISKCON 50 வருஷத்துக்கு முன்னதான வந்துச்சு, இது இப்ப ரீசெண்டா வந்து ஆரம்பிச்ச ஒரு மூவ்மெண்ட், அந்த மாதிரி எல்லாம் இல்லை. 5000 years ago மகாபாரதத்தின் கதாநாயகனே என்பெருமாள் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர். மகாபாரதம் 5வது வேடம்னு சொல்லுவோம். வேடத்துல சொன்னது எல்லாம் மகாபாரதத்திலே பிராக்டிக்கலாக சொல்லப்பட்டது. அதுல கதாநாயகனாக கிருஷ்ணரை தான் போர்ட்ரே பண்றாங்க. கிருஷ்ணா இஸ் த கதாநாயகன் ஆஃப் மகாபாரதம். So in that way Krishna is the supreme personality of Godhead. Bhagavad Gita also Krishna mentioned, வேதத்தை படிக்கிறது சகல சாரமே பகவானை புரிஞ்சுக்கிறது தான். வேதேஷ சர்வே அஹமேவ வேத்யோ வேதாந்த கிருத் வேத வித்தேவச்சாஹம். வேதத்தின் சகல சாரமே பகவானை புரிஞ்சுக்கிறது தான். So as far as the followers of the Vedic civilization are concerned, we accept the Vedic authority, the Vedic history of the whole universe, which consists of different planetary system called the Sargalokas or the higher planetary system, and Mrityalokas or the intermediate planetary system, and the Patala Loka or the lower planetary system. The modern historian of this earth cannot supply historian evidence of events that occurred before 5000 years and
Anthropologists say that 40,000 years ago, Homo sapien has not appeared on this planet because evolution has not reached to that point. அப்படின்னு வந்து இவங்கெல்லாம் சொல்றாங்க. But the Vedic histories, the Puranas and Mahabharatas relate human histories which extends millions and billions of years in the past. ஸோ இவர் வந்து அழகா பிரபுபாட் நம்ம கிட்ட சொல்றாரு இந்த டிஃபேக்ட் ஆஃப் த ஹிஸ்டாரியன் சொல்றது. ஏன்னா இந்த உலகத்துல ஹிஸ்டாரியன் வந்து ஜஸ்ட் 5,000 years ago என்ன நடந்துச்சு அதை பத்தி தான் சொல்றாங்க. பட் அதுக்கு முன்ன நடந்த விஷயம்லாம் they cannot trace back, they cannot tell because they all are just ஏதோ பழசா இருக்கிற ஜாமா ஆர்கியோலாஜிக்கல்ல வச்சுட்டு அதை ஏதோ வந்து ஆர்டிஃபேக்டை யூஸ் பண்ணிட்டு அதோட கார்பன் ஃபைபர் டேட்டிங் பாஸ்ட் டேட்டிங் எத்தனை இயர்ஸ் தான் அப்படின்னு பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க. இட்ஸ் அ வெரி imperfect thing because they're just trying to accumulate data from the past like this. But one should accept things as they are from the Vedic scripture because Puranasya Mahabharatathilum millions of years ago histories இதெல்லாம் ஒன்றும் mythological கதை இல்லை. just because இவனால இதை பெர்சீவ் பண்ண முடியல, வெள்ளக்காரன் இதுக்கெல்லாம் ஒரு பேர் வச்சிருக்கான் மித். இதெல்லாம் ஒரு மித்தலாஜிக்கல் கதைகள் அப்படின்னு ஒரு பேர் வச்சிருக்கலாம். உண்மையான வேதத்தை ஃபாலோ பண்றவங்க முழு ஞானத்தை முழுவங்க அவங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும் இதெல்லாம் ஒன்றும் மித் இல்லை. திஸ் இஸ் a Vedic evidence. These are the history of the entire creations. For example, from these literatures, we are given the histories of Krishna's appearance and disappearance millions and billions of years ago. In the 4th chapter of Bhagavad Gita, Krishna tells Arjuna that both he and Arjuna had many births before, that he, Krishna, could remember all of them and that Arjuna could not. This illustrates the difference between the knowledge of Krishna and that of Arjuna. Arjuna might have been a great warrior, a well-cultured member of the Kuru dynasty, but after all, he was an ordinary human being, where Kṛṣṇa, the Supreme Personality of Godhead, is the possessor of unlimited knowledge. Because he possesses unlimited knowledge, Kṛṣṇa has a memory that is boundless. Kṛṣṇa cannot forget anything. Kṛṣṇa's knowledge is so perfect that he remembers all incidents of his appearance some millions and billions of years in the past, but Arjuna's knowledge and memory are limited by time and space, for he is an ordinary human being. In the 4th chapter, Kṛṣṇa states that he remembered instructing the lessons of Bhagavad Gita some millions years ago to the sun god Vivaswan. இது பகவத்கீதால இந்த ஒரு அழகான ஒரு உண்மையை நம்ம பார்ப்போம். பகவத்கீதா ஒரு ஹிஸ்டரின்னு கிருஷ்ணா வந்து அர்ஜுனா கிட்ட சொல்லுவாரு, அர்ஜுனா இதே ஞானம், இதே பகவத்கீதாவோட ஞானம் நான் சூரிய பகவான் கிட்டே நான் உபதேசம் பண்ணினேன் அப்படின்னு சொல்லுவாரு. உடனே நம்மலாம் யோசிப்போம், சூரிய பகவானுக்கு உபதேசம் பண்ணார். அர்ஜுனன் கேட்பாரு, எப்படி கிருஷ்ணா நான் புரிஞ்சுக்க முடியும்? ஏன்னா கிருஷ்ணரும் அர்ஜுனமும் ஃப்ரெண்ட்ஸ், 2 பேருக்கும் ஒரே வயசு தான். தே வெரி குட் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் சொல்கிறான், ஆக்சுவலி இது வந்து நான் வந்து ரொம்ப வருஷத்துக்கு முன்னே வந்து நான் எத்தனையோ லைக் மில்லியன்ஸ் ஆஃப் இயர்ஸ் ஆகோ நான் வந்து இதை பேசியிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லும் போது ஆஃப்கோர்ஸ் he started to ask, how can I understand Krishna? எப்படி எனக்கு புரியும்? நீ சூரிய பகவான் கிட்ட பேசுன, சூரிய பகவான் வந்து நம்மளோட ஏஜ் படி பார்த்தா அவர் எவ்வளோ இஸ் so much more older than us. How can I understand that you actually given this knowledge to the sun god? ஏன்னா சன் காட்க்கு எப்போ அவர் நாலேஜ் கொடுத்தாரா? 120 million years ago. இந்த இன்னைக்கு பேசின இப்போ ரீசெண்டாக 5,000 years ago பேசின இதே பகவத்கீதாவை பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் 120 million years ago, 120 million 400,000 years ago சூரிய பகவானுக்கிட்ட உபதேசம் பண்ணார் அப்படின்னு பகவான் வந்து பகவத்கீதால சொல்றாரு. ஸோ இதெல்லாம் எப்படி நம்ம வந்து ஆர்கியோலாஜிக்கலாக வச்சு நம்ம கண்டுபிடிக்க முடியும்? இட்ஸ் இம்பாசிபிள். These things cannot be found by archaeological. In the modern historians, இதெல்லாம் இங்க எப்படி இதெல்லாம் கண்டுபிடிக்க முடியும்? These things are there in the Vedic scripture. Vedic scripture are ancient, millions of years ago. This knowledge is apurushaya. It is not given by any mortals. In the Vedic, in the historians எல்லாம் வந்து the imperfected humans, they are just giving their conclusion, which are not the perfect ultimate conclusion. The conclusion of ultimate comes from the Vedic literature. So in that way, Krishna spoke Bhagavad Gita 120 million 400,000 years ago to the sun god. So we see that in the Bhagavad Gita, the history of Bhagavad Gita, and recently he spoke 5,000 years ago. So now it is, I'm reading again, now it is fashion of the atheistic class of men to try to become God by following some mystic process. Generally, atheists claim to be God by dint of their imagination or their meditational prowess.
Krishna is not God of that kind. இது நம்மளுக்கு புரிஞ்சுக்க வேண்டும். கிருஷ்ணா ஒன்று ஒரு God ஆகல. He does not become God by manufacturing some mystic process of meditation, nor does he become God by undergoing the severe austerity of mystic yoga exercises. Properly speaking, he never becomes God because he is the Godhead in all circumstances. யாருமே வந்து God ஆக மாட்டாங்க. அது முதல்ல புரிஞ்சுக்கணும். இது நம்மளுக்கு ஒரு கன்செப்ஷன் இருக்கு. ஓ நம்ம இப்படிலாம் பண்ண நம்ம காட் ஆகலாம். No one will ever become God. God is eternally God in all circumstances. God is always being God. There is nowhere it's that he becomes God. Within the prison of his maternal uncle Kamsa, where his father and mother was confined, Krishna appeared outside his mother's body as four-handed Vishnu Narayana. Then he turned himself into a baby, told his father to carry him to the house of Nanda Maharaja and his wife Yashoda. So இது வந்து கிருஷ்ணாவோட லீலை எங்க ஒரு டிஸ்கிரிப்ஷனா பிரபுபாட் கொடுக்கிறாரு. When Krishna was just a small baby, the gigantic demoness Putana attempted to kill him, but when he sucked her breast, he pulled out her life. That is the difference between real Godhead and God manufactured in the mystic factory. Krishna has no chance of practice the mystic yoga process, yet he manifests himself as the supreme personality of Godhead at very step, from infancy to childhood, from childhood to boyhood, from boyhood to young manhood. In this book Krishna, all his activity as human being are described. Although Krishna plays like a human being, he always maintained his identity as the supreme personality of Godhead. Since Krishna is all attractive, one should know that all his desire should be focused on Krishna. In the Bhagavad Gita, it is said that the individual person is the proprietor or master of the body. But Krishna, who is the super soul present in everyone's heart, is the supreme proprietor and supreme master of each and every individual body. As such, if we concentrate our loving propensity upon Krishna only, then immediately universal love, unity, tranquility will automatically realize. When one waters the root of the tree, he automatically waters the branch, twigs, leaves and flowers. When one supplies food to the stomach through the mouth, he satisfies all other various parts of the body. The art of focusing one's attention on the Supreme and giving one's love to him is called Krishna consciousness. Apana, the love to the art, beautifully Prabhupada is mentioning here, the art of focusing one intention on the Supreme. The art of intention means நம்மளோட நோக்கத்தை எல்லாம் பகவான் கிட்ட வந்து நம்ம வந்து வைக்க வேண்டும். And giving one love to him. நம்ம வந்து பகவான் மேல வந்து பூர்ணமாக நம்ம love வைக்க வேண்டும். We cannot simply like just do whimsically. We should focus our action on Krishna. And not only that, giving one love to him, that is Krishna consciousness. We have inaugurated the Krishna conscious movement so that everyone can satisfy his propensity for loving others simply by directing his love towards Krishna. So everyone has this propensity. நம்ம எல்லாருக்குமே இந்த ஒரு இயற்கை இருக்கு தெரியுமா? என்ன அந்த இயற்கை? யாராச்சும் காதலிக்கணும், ஏதாச்சும் லவ் பண்ணணும். நம்ம மனிதர்களை லவ் பண்ண பார்ப்போம். சம்டைம்ஸ் மனிதர்களை லவ் பண்ணும்போது நம்ம ஏமாற்றம் வரும், பிரேக்அப்ஸ் வரும். ஸோ அப்புறம் என்ன பண்ணுவோம், ஆட்டோமேட்டிக்லி சரி மனிதமே லவ் பண்ண வேணாம் சொல்லி சில பேர் பெட்ஸ் வாங்கி வச்சுக்குவாங்க, இப்போ பூனைகள் வாங்கி வச்சுக்குவாங்க, நாய்ங்க வாங்கி வச்சுக்கிட்டு இதுங்க மேலே அந்த லவ் ப்ரொபென்சிட்டியை காமிப்பாங்க. பட் இதுங்க எவ்வளோ நாள் வாழுங்க, ஒரு 5 வருஷம் 10 வருஷம் வாழுங்க. அதுக்கப்புறம் செத்து போன பிறகு they will start to feel very very depressed. So this loving propensity to love someone, it's natural. நம்மளுக்கு இயற்கையாகவே வந்து நம்ம யாராச்சும் நம்மளை லவ் பண்ணணும் நம்மளுக்கு எப்பயுமே நம்மளுக்கு தோணும். பட் the thing is, we have to dovetail this loving propensity. The only person who is qualified to accept our love, the only person who is qualified that we can show our love, it's only Krishna. Because love by nature is eternal. லவ்க்கு வந்து எண்டிங் இல்லை தெரியுமா? இந்த உலகத்துல பாருங்க, ஒருத்தவங்க அப்படியே கப்பல் பண்ணுவாங்களா, அப்போ பிரேக்அப் பண்ணிடுவாங்களா. Where is love there? Love means it is ongoing forever. There is no end for love. People nowadays are getting divorced, they're getting breakup, they're telling I love you. What is love? Is this love? Love is something eternal. It's ever ongoing.
There is no end. And only that type of love can only be shown on Krishna. Because we as living entity, நம்மள ஆத்மா, நித்தியமாக ஆத்மா, நித்யோ நித்யானானம், நம்ம நித்தியமான ஆத்மானால நித்தியமான பரமபுருஷ பகவானை மட்டும்தான் நம்ம லவ் பண்ண முடியும். So therefore our love can only be full and complete if we love Krishna, who is the supreme complete. Unless then we love other things, we always will feel unsatisfied. So Prabhupada alaga சொல்றாரு, we have inaugurated the Krishna consciousness movement. இந்த Prabhupada ISKCON எதுக்கு ஆரம்பிச்சிருக்கு, ISKCON ஆரம்பிச்ச purpose இங்க அழகா சொல்றாரு, so that everyone can satisfy his propensity for loving others simply by directing his love towards Krishna னு சொல்றாரு. ரொம்ப அழகான ஒரு விஷயத்தை சொல்றாரு. you know, this ISKCON எதுக்கு ஆரம்பிச்சாரா, நம்ம இயற்கையா யாராச்சும் லவ் பண்ண பிடிக்கும். ஸோ அந்த லவ்விங் ப்ரொபென்சிட்டி கிருஷ்ணா மேல நம்ம கரெக்டா இந்த லவ்விங் கிருஷ்ணா மேல காமிக்கணும். அதுக்காக தான் the whole world is very much anxious to satisfy the dormant propensity for love for others by invention of various methods like socialism, communism, altruism, humanitarianism, nationalism, and whatever else may be manufactured for the peace and prosperity of the world are all useless and frustrating because of a gross ignorance of the art of loving Krishna. Generally, people think that by advancing the cause of moral principle and ritual rites, they will be happy. Yes, நம்ம செல்லத்தை நினைப்போம், அப்படியே நம்ம கொஞ்சம் கரெக்டா மாரல்லாம் ஃபாலோ பண்ணிக்கிட்டு இருந்தா நம்ம ஹாப்பியா இருக்கலாம். But not the thing. Others may think that happiness can be achieved by economical development. And yet others think that simply by sense gratification they will be happy. But the fact is, people can only be happy by loving Krishna. Krishna can perfectly reciprocate. So நீங்க இது வரைக்கும் Prabhupada ஏன் கிருஷ்ணரை லவ் பண்ணணும்னு சொல்லியிருந்தாரு. பட் why இது வரைக்கும் Prabhupada கிருஷ்ணரை தான் லவ் பண்ணணும்னு சொல்லியிருந்தாரு. But now why we have to show this love towards Krishna? Why we have to show to Krishna? What is the importance of that? Krishna can perfectly reciprocate one's loving propensity in different relationship called melos or rasas. Only Krishna can actually truly reciprocate. Why in this world we become very depressed? When we love someone, we don't get the reciprocation from them. Some people, they just want to exploit and enjoy you. You will be showing selfless love to them, serving them, doing all things for them. But what you get in return? Well, true love doesn't ask anything in return. But they are not perfectly reciprocating. So if you really want to love someone, the best person to love is no one else than Krishna. Because Krishna can perfectly reciprocate one's loving propensity in different relationships called melos or rasas. Basically, there are 12 loving relationships. One can love Krishna as the supreme unknown, as the supreme master, as the supreme friend, the supreme child, the supreme lover. So these are the 5 things we can love Krishna. So can I know how you all want to love Krishna? As the supreme unknown, the supreme master, the supreme friend, the supreme child, or the supreme lover? Well, the supreme master, Shaka. Okay, you want to love Krishna as the supreme friend. Very beautiful. You want to love Krishna as the friend. You can love Krishna in a Shantaras. Some will love Krishna in Shantaras. Some love Krishna as a master. Means they want to be servant of Krishna. They want to worship Krishna as the master. Some want to make friendship with Krishna. They want to play with Krishna. They want to catch Krishna. They want to wrestle with Krishna. They want to share food with Krishna. That is the supreme master. Some like to worship Krishna as a friend. Some like to worship Krishna as the supreme child. Yashoda Tayar eppadi worship pannanga Krishnara. அழகாக தாய் போல பாவத்தில் worship பண்ணாங்க. And some love to Krishna as the supreme lover. They just simply love Krishna all from their heart, and they see Krishna as the most supreme object of love. It's very beautiful to love him as the supreme lover. These are the 5 basic love rasa. One can also love Krishna indirectly in 7 different relationships, which are apparently different from the 5 primary relationships. All in all, however, if one simply reposes his dominant love propensity in Krishna, then his life becomes successful. This is not
a friction. You have to understand this. நம்ம இதை டிஸ்கஸ் பண்றோம், இது ஒன்றும் ஃப்ரிக்ஷன் இல்லை. Some people will just think, oh, இது ஏதோ ஒரு மித்தாலஜிக்கல் கதை அவன் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கான். There are no such thing. These things are not friction, but it is a fact that can be realized by practical application. It's a fact. This is a science of Krishna consciousness. The learning of Bhagavad Gita, the facts from the Srimad Bhagavatam, it is a science. Please understand these things. Please see it as a science. This is not a friction. ஒரு கத்துக்கடை இல்லை, இது ஒரு உண்மையான ஒரு fact. If you practice this, you will get this. It's a science. You will practically experience this. You should have that conviction. One can directly perceive the effect of love for Krishna on his life. Very beautiful. All this Prabhupada is telling about love, you know. And ISKCON is created, why? To satisfy our loving propensity. So to direct our loving propensity towards Krishna. That's why Prabhupada says, that's why we have inaugurated the Krishna conscious movement, so that everyone can satisfy his propensity for loving others by directing his love towards Krishna. In the 9th chapter of Bhagavad Gita, the science of Krishna consciousness is called the king of all knowledge, the king of all confidential things, the supreme science of transcendental realization. Yet we can directly experience the result of this science of Krishna consciousness, because it's very easy to practice and is very pleasurable. Whatever percentage of Krishna consciousness we perform will have an eternal asset to our life, for it is imperishable in all circumstances. இதுதான் நான் நேற்று நான் சொல்லிக்கிட்டு இருந்தேன். எத்தனை பேர் உங்க இன்டர்னல் பேங்க் அக்கவுண்ட், நம்ம எல்லாரும் பேங்க் அக்கவுண்ட் வச்சிருப்போம், அதுக்காக காலையிலே நம்ம ஏன் அவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு நம்ம வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கோம்? நம்ம பேங்க் அக்கவுண்ட்ல காசு வர்றதுக்கு தானே. அல்டிமேட்லி இதுக்கு காலங்காத்தால ஏஞ்சிட்டு எம்ஆர்டி எல்லார்ட்டியை பிடிச்சி பஸ்ஸை எடுத்துட்டு நடந்து போய் பஞ்சின் பண்ணி அங்கே உட்காந்து அவனுக்கு எவனோ ஒருத்தனுக்கு உட்காந்து வேலை செஞ்சுக்கிட்டு எதுக்கு இந்த அக்கப்பூர் நம்ம வாழ்க்கையில? நம்ம பேங்க் அக்கவுண்ட். ஆனா இந்த உடல் அழிஞ்சு போய் செத்து போயிட்டோமா, அந்த பேங்க் அக்கவுண்ட் என்ன ஆகும்? உண்மையான பேங்க் அக்கவுண்ட் இஸ் பக்தி, கிருஷ்ண பக்தி. அந்த பேங்க் அக்கவுண்ட் நம்ம கொஞ்சமாச்சும் காசு சேர்த்து வச்சிருக்கீங்களா? இல்லை உங்ககிட்டலாம் ஒரு கேள்வி, எத்தனை பேர் பகவான் நாமத்தை ஜபிச்சிருக்கீங்க? எத்தனை பேர் பாகவதம் பகவத்கீதாவை கேட்டுருக்கீங்க? எத்தனை பேர் வாழ்க்கையில சீரியஸா பக்தி வாழ்க்கையில எடுக்கணும்னு நினைக்கிறீங்க? எப்பயுமே நீங்க டெம்பரரியான விஷயத்துக்கு ரொம்ப யோசிச்சு செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கீங்க, ஆனா நித்தியமான விஷயத்துக்கு எத்தனை பேர் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறீங்க? ஸோ அதாங்க பிரபுபாட் சொல்றாரு, வாட் எவர் பெர்சன்டேஜ் ஆஃப் கிருஷ்ண கான்சியஸ்னஸ், எத்தனை பெர்சன்டேஜ் நம்ம கிருஷ்ண பக்தி நம்ம வாழ்க்கையில நம்ம எடுக்கிறோமோ செய்யறோமோ, யூ ஹேவ் டு டூ கிருஷ்ண பக்தி. ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, நீங்க அன்னாடும் ஏஞ்சி வேலைக்கு போயிட்டு இந்த வயிற்றுக்காக நீங்க ஓடிக்கிட்டு இருக்கீங்க. ஆனா இந்த உடல் ஒரு நாள் அழிஞ்சு போயிடும். அந்த அழிஞ்சு போன சமயத்தில் நீங்க சேர்த்து வச்ச காசோ சரி, இல்லை நீங்க எவ்வளவோ பெரிய பவர் பொசிஷன்ல இருந்தாலும் சரி, நீங்க சேர்த்து வச்ச அழகு தனம் தானம் எதுவுமே உங்க கூட வரப்போறது இல்லை. மரணம் தருவாயிலை உங்க கூட வரப்போறது ஒரே ஒரு விஷயம், நீங்க இத்தனை உங்களோட நித்தியமான பேங்க் அக்கவுண்ட் நோன் அஸ் பக்தி அக்கவுண்ட். பக்தி பேங்க்ல எவ்வளவு பக்தி சேர்த்து வச்சிருக்கீங்க, அதுதான் ரொம்ப முக்கியம். இந்த பக்தி பேங்க்ல எத்தனை பேர் எவ்வளவு பக்தி சேர்த்து வச்சிருக்கீங்க? ஃபுல்லா சேர்த்து வச்சிருக்கீங்களா பக்தி? உங்க மனதில் எவ்வளவு பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் மேலே லவ் இருக்கு? எத்தனை பேர் எவ்வளவு நாமத்தை பகவான் நாமத்தை ஜபிச்சிருக்கீங்க? எவ்வளவு பகவத்கீதா பாகவதம் கேட்டிருக்கீங்க? எத்தனை பேர் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் கோவிலுக்கு போய் சேவை தொண்டு பண்ணியிருக்கீங்க? எத்தனை பேர் பகவானை கண்ணாலை பார்த்து மெடிடேட் பண்ணியிருக்கீங்க? இந்த மாதிரி உண்மையான விஷயத்தை புரிஞ்சுக்க வேண்டும். காலங்காத்தால ஏஞ்சி அன்னாடும் நம்ம ஏதோ மே பேங்க் சிஐஎம்பி பேங்க் இதுக்குள்ள காசு வருறதுக்காக கஷ்டப்பட்டு ஒழிச்சிட்டு இருக்கோம். ஆனா பக்தி பேங்க்ல எத்தனை பேர் காசு சேர்த்து வச்சிருக்கீங்க? இது காசு இல்ல, பக்தி பேங்கோட கரன்சியே பக்தி தான். இப்போ சிஐஎம்பியோட கரன்சி சிஐஎம்பி இல்லை, மலேசியன் ரிங்கேட். ஆனா பக்தி பேங்கோட கரன்சியே பக்தி தான். ஸோ அதனால ஒழுங்காக உங்க பக்தி பேங்க்ல சேர்த்து வைங்க. ஏன்னா மரணம் தருவாயிலை உங்க கூட வரப்போறது பேங்க் அக்கவுண்ட் இந்த எம் பேங்க், சிஐஎம்பி பேங்க், அப்புறம் இந்தியாவில பார்த்தா ஐசிஐசி பேங்க் என்னமோலாம் இருக்கும். ஸோ இது எதுவுமே உங்க கூட வரப்போறது இல்லப்பா. எவ்வளவோ கஷ்டப்பட்டுக்கிட்டு இருக்கிறீங்க, உங்க கூட உண்மையால வரப்போறது ஒரு நித்தியமான பேங்க் அக்கவுண்ட் பக்தி பேங்க். அதனால ஒழுங்காக பக்தியை வாழ்க்கையில சேர்த்து வைங்கள். ப்ளீஸ் கன்சிடர் தட். யோசிச்சு பாருங்க, உடல் அழிய போகுது, தினம்தோறும் மரணம் கிட்ட வந்துகிட்டே இருக்கும். நேத்தோட இன்னைக்கு ஒரு நாள் மரணம் கிட்ட வந்துட்டோம். We are one day closer to death. Every day மரணத்துக்கு கிட்டை போய்கிட்டே இருக்கும். நினைக்காதீங்க அவன் எவனோ சத்தா நியூஸ்ன்னு. நோ, death is coming for sure. Be ready. Accumulate your bhakti account. I'm reading again. Whatever percentage of Krishna consciousness we can perform
we will become an eternal as it will become an eternal asset of life. Eternal asset இருக்கும். For it is imperishable in all circumstances. It is now been actually proved that today's confused and frustrated, பாருங்க நான் திருப்பி நான் படிக்கிறேன், முதுவா படிக்கிறேன். It is now been actually proved that today's confused and frustrated younger generation in the Western countries or even here can directly perceive the result of channeling the loving propensity towards Krishna alone. ரொம்ப அழகா சொல்றாரு. Especially நம்மலாம் younger generation. I mean, I'm a young generation. I don't know how many of you. But we are somehow we are confused. Many of you are confused. We are young and நம்ம வீட்டில் பகவத்கீதா யாரும் சொல்லி கொடுக்குறாரு, கிருஷ்ணரை பற்றி யாரும் உண்மையால லவ் பண்ணணும், நம்மளுக்கு ஒரு ஏஜ் ஆகணும்னு யாராச்சும் லவ் பண்ணணும் நம்மளுக்கு இயற்கையாகவே நம்மளுக்கு தோணும். ஆனால் யாரை லவ் பண்ணணும், யாரு மேலே இந்த லவ்வை நம்ம காமிக்கணும், இது நம்மளுக்கு யாருமே சொல்லல. No one actually showed us, no one actually told us யார் மேலே தான் உண்மையால நான் பாசத்தை காமிக்கணும். அதான் பிரபுபாட் சொல்றாரு, இந்த வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரியில் அவர் போகும்போது பிரபுபாட் இந்த விஷயத்தை தான் சொல்லி கொடுத்தாரு. உங்க மனதில் இருக்கிற எல்லாம் லவ்வை கிருஷ்ணா மேல காமிங்க, ஜஸ்ட் லவ் கிருஷ்ணா. அதை தான் பிரபுபாட் சொன்னாரு. அண்ட் இதை பண்ணும்போது மட்டும்தான் நம்மளால சாட்டிஸ்ஃபைடா இருக்க முடியும். It is said that although one executes severe austerity, penances or sacrifice in his life, if he fails to awaken his dormant love for Krishna, then all his penances are considered useless. என்ன சொல்றாரா, நம்ம நினைப்போம் சில பேர் நல்ல தபஸ்யா பண்ணுவாங்க, பெரிய பெரிய விரதங்கள் இருப்பாங்க, அப்படியே they will just follow so many things. But if they இதெல்லாம் ஃபாலோ பண்றதுனால பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் மேல நம்மளுக்கு லவ் வரலையா, பக்தி வரலையா, இதெல்லாம் என்ன புண்ணியம் அப்படின்னு பிரபுபாட் சொல்றாரு. On the other hand, if one has awakened his dormant love for Krishna, then what is the use in executing austerity and penances unnecessarily? The Krishna conscious movement is a unique gift of Lord Chaitanya to the fallen soul of this age. இந்த கிருஷ்ண பக்தி இந்த கலியுகத்தில் நம்மளுக்கு கொடுத்த ஒரு சிறந்த வரப்பிரசாத். It's a great gift that we are getting, this love of Krishna. We are very grateful. It is very simple method which has actually been carrying out during the last 4 years in the Western countries, and there is no doubt that this movement can satisfy the dormant loving propensity of humanity. This book Kṛṣṇa is another presentation to help the Krishna conscious movement in the Western world. This transcendental literature is published in 2 parts with profuse illustration. People love to read various kinds of friction to spend their time and energy. Now this tendency can be directed to Krishna. நம்மளுக்கு எல்லாமே இந்த இயற்கை இருக்கு, ஏதாச்சும் உட்காந்து படிக்கணும். சில பேர் இந்த ஃப்ரிக்ஷன் ஸ்டாரி, ஹாரி பாட்டர் கதை உட்காந்து படிச்சு, வாட் யூ கெட் ஃப்ரம் ரீடிங் தட்? யூ சி, 2 தான் இருக்கு. ஒன் இஸ் இட்டர்னல், ஒன் இஸ் டெம்பரரி. நித்தியமானது, டெம்பரரியானது. இஃப் சம்ஒன் நீங்க நித்தியமா வாழ போறீங்களா, எது நித்தியமானதா அந்த நித்தியமானது கூடயே அதுலயே நீங்க இருந்தீங்களா நித்தியமா அடைவீங்க. நீங்க டெம்பரரியானதுலே இருந்தீங்களா நீங்க டெம்பரரியா தான் அடைவீங்க. பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் நித்தியமானவர். So if you just simply follow or read whatever Krishna is telling, then we will attain eternal. But on the other hand, if we are doing everything which is asat, which is not eternal, then we will just be vanquished and be in temporary. So bhakti is the supreme. So here Prabhupada alaga சொல்றாரு, people love to read various kind of friction to spend their time and energy. இது நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க அந்த மாதிரி சும்மா ஏதாச்சும் frictional கதை. This is not a frictional book. Krishna book is not a frictional. Understand that. Now this tendency can be directed to Krishna. The result will be imperishable satisfaction of the soul, both individually and collectively. When we read Krishna's story, we get so much of satisfaction. It is said in the Bhagavad Gita, even a little effort expended on the part of Krishna consciousness can save one from the greatest danger. Hundreds of thousands of examples can be cited of persons who have escaped the greatest danger of life due to the slight advancement in Krishna consciousness. We therefore request everyone to take advantage of this great transcendental literature. One will find that by reading one page after another, an immense treasure of knowledge in art,
science, literature, philosophy, and religion will be revealed, and ultimately, by reading this one book, Krishna, love of Godhead will fructify. Prabhupada சொல்றாரு, ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா சொல்றாரு. பகவான் மேல இருக்கிற தூய பக்தி இந்த ஒரு புக்கு கிருஷ்ணா புக்கு படிச்சா வந்துருமா? So beautiful, so beautiful. And Prabhupada is also telling that my grateful acknowledgement is due to my grateful acknowledgement is due to Shriman George Harishan, now chanting Hare Krishna, for his liberal contribution of $19,000 to meet the entire cost of printing this volume. May Krishna bestow upon this nice boy further advancement in Krishna consciousness. And at last, my ever well-wishing blessing bestow upon Shriman Shama Sundar Das Adhikari, Shriman Brahmananda Das Brahmachari, Shriman Hayagriva Das Adhikari, Shriman Satya Sarupa Das Adhikari, Shrimati Devahuti Devi, Shrimati Jadurani Dasi, Shriman Muralidhara Das Brahmachari, Shriman Bhadradwaja Das Adhikari, Shriman Pradyum Das Adhikari, etc., for their hard labor in different way to make this publication a great success. Hare Krishna anu Prabhupada preface முடிக்கிறாரு. In Prabhupada கடைசி என்ன பண்றாரு, இங்க சைன் பண்றாரு. But I wanted to read this particular part where Prabhupada is actually telling that it is said in Bhagavad Gita that even a little effort expended on the path of Krishna consciousness can save one from the greatest danger. இங்க கேட்கலாம், இப்ப கிருஷ்ண பக்தி பண்றதுல என்ன டேஞ்சர் இருந்து நான் காப்பாற்ற முடியும்? பகவத்கீதால கிருஷ்ணா சொல்றாரு, நம்ம மட்டும் வாழ்க்கையை சாஸ்திர பிரகாரம் நம்ம வாழவில்லையா, நம்ம சாஸ்திரத்தை ஃபாலோ பண்ணாம வாழவில்லையா, நம்ம வாழ்க்கை முழுக்க முழுக்க பாவச் செயலால தான் வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கிறோம். Our life is full of sin. காலையில எந்திரிச்சிலிருந்து ராத்திரி தூங்குற வரைக்கும் பாவத்தை தான் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கும். பகவத்கீதாலி கிருஷ்ணரும் சொல்றாரு, எவன் ஒருவன் நெய்வேத்தியம் சாப்பாடை ப்ரிப்பேர் பண்றான், he is cooking some food, but such food he never offered to Krishna. அவன் சாப்பிடுறது பேரு சாப்பாடு இல்லை, அவன் சாப்பிடுறது முழுக்க முழுக்க பாவத்தை சாப்பிட்டு கொண்டு இருக்கிறான். So our life is so much sinful. So if we don't cultivate Krishna consciousness, என்ன தெரியுமா நடக்க போகுது? நம்ம எல்லாரும் இந்த மனித பிறவிக்கு அப்புறம் அடுத்த பிறவி மனித பிறவியா கிடைக்குமா இல்லையா கூட நம்மளுக்கு தெரியல. we might be again falling down to the animal kingdom. மிருகங்களாக பிறவி எடுக்கிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்கு. and அது ஆல்மோஸ்ட் உதிரியாக இருக்கு. it's almost confirmed that we will be taking birth in animal kingdom if we don't take up to this Krishna consciousness. That is what Krishna is telling in the Bhagavad Gita. But if you endeavor slightly கொஞ்சமாச்சு கிருஷ்ணா வாழ்க்கையில நம்ம பண்ணணும்னு நினைக்கிறோமா, it is said in the Bhagavad Gita that even a little effort expended on the path of Krishna consciousness, கொஞ்சோண்டும் நம்ம ரொம்ப கூட வேணாம், even a little நம்ம advancement பண்ணா கூட it will save us from the greatest danger. Hundreds of thousands of example can be cited of people who have escaped the greatest danger of life due to the slight advancement in Krishna consciousness. We therefore request everyone, we are requesting this, Prabhupada is actually requesting this, that what Prabhupada is requesting, please take up this Krishna consciousness, take up this Krishna consciousness. And to take this great transcendental literature, we therefore request everyone to take this great transcendental literature. நான் இங்கே இருந்து படிச்சிட்டு இருக்கேன்னா நான் கிருஷ்ணா புக்ல இருந்து படிச்சிட்டு இருக்கேன். So anyone want this Krishna book, please text me in TikTok or Instagram. I will give you the link where to buy this book, because Prabhupada is telling that if you read this Krishna book, you will be saved from not taking an animal birth next birth. Or ஒரு simple wordல சொன்னா, யாரு கிருஷ்ணா book படிச்சீங்களா, கண்டிப்பா you will get a human birth at least in the next life. And ultimately, if you want to go back to Krishna, this one book is sufficient. Okay, so one will find that by reading one page after another, an immense treasure of knowledge in the Krishna bookல ஒரு பேஜுக்கு அப்புறம் படிக்க immense treasure of knowledge கிடைக்குமா. knowledge in art,
science, literature, philosophy, and religion will be really revealed, and ultimately by reading this one book, Krishna. Prabhupada சொல்ல இந்த ஒரு புக்கு படிச்சாலே love of Godhead will fructify. கிருஷ்ண பிரேமம் நம்மளுக்கு கிடைக்குமா? Love of Godhead is known as கிருஷ்ண பிரேமம். பகவான் மேல இருக்கிற பிரேமம், அந்த தூயமான கிருஷ்ண பிரேம நம்ம மனதில் வரும். எப்படி வரும்? If you read Krishna book. So in that way, this is the preface of this beautiful Krishna book. So I just want to know a raise of hand who all are interested to get this Krishna book. யாருக்கெல்லாம் Krishna book வேணும் கேளுங்க. I'm very interested to know how many of you are here are interested to get buy Krishna book. How many of you? Any of you? யாராச்சும் இருக்கிறீங்களா? Krishna book வேணுமா? So this is that very very beautiful. I like that last by reading this one book, Krishna, love of God, it will fructify. So if you want Krishna book, you can actually, well, I'm not doing any I'm doing marketing so that you all don't take animal birth next birth, that you all take human birth, so that you all will not be suffering more in this material world. That's why I'm reading this, to tell you the truth as it is, simply by knowing about Krishna. I want to know this book name. In the book பேர் வந்து Krishna. இந்த புக்கு பேரே கிருஷ்ணா. ஓகே, ஸோ யாரெல்லாம் வந்து கிருஷ்ணா புக் வேணும்னு நீங்கள் சொல்லியிருந்தீங்களா, கண்டிப்பாக எனக்கு வந்து இப்போவே போய் மெசேஜ் பண்ணுங்க. உடனே யோசிக்காது, இப்போவே மெசேஜ் பண்ணி ஒரே வார்த்தை ஐ வாண்ட் கிருஷ்ணா புக் அப்படின்னு நீங்கள் மெசேஜ் பண்ணுங்க. ஐ வில் actually tell you where to get this Krishna book. It's very easy to get this Krishna book. I will share you. Okay, so now for the next 10 minutes, I think today's this is enough. Tomorrow on the introduction page நம்ம படிப்போம். I will come live tomorrow also to read about the introduction, and then we'll start with 89 chapters இருக்கு கிருஷ்ணா புக்ல. தினம்தோறும் ஒரு சாப்டர். பட் நான் போன வாட்டி வந்து கதையை படிச்சுட்டு நான் வரும். இங்கிலீஷ்லயும் இருக்கு கிருஷ்ணா புக், தமிழ்லயும் இருக்கு கிருஷ்ணா புக். ஸோ இட்ஸ் அவைலபிள் இன் இங்கிலீஷ் அண்ட் இட்ஸ் ஆல்சோ அவைலபிள் in Tamil. So language is not a barrier to learn language, to get knowledge. Language is never a barrier. So if you want this Krishna book, you can text me now in TikTok or Instagram. I will tell you where to get Krishna book. This is what we will be reading. And this one book, Prabhupada is telling that one particular line which is I'm very much attached today. By reading this one book, Krishna, love of God, it will fructify. இந்த ஒரு புக் கிருஷ்ணா புக்கை படித்தாலே கண்ணன் மேலே இருக்கிற அந்த தூய அன்பு வந்து பூர்ணமாக வரும். So if you're interested, text me in TikTok or Instagram. I will tell you where to get Krishna book. So now I will take tomorrow.